Hello students, Namaste, నేను మీ రాజ్ సార్. How are you? I am fine. Okay. Today we have completed physical science exam, Telangana State, Rangareddy district. Uh, let us discuss the bit paper. Let me explain the bit paper. ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు చాలా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ వరకు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి, ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి, ఎంసెట్ మెయిన్స్ వరకు మీకు కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ అనేది క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. క్వశ్చన్ మీది, ఆన్సర్ మాది, సమస్య మీది, పరిష్కారం మాది. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యువర్స్, సొల్యూషన్ ఈజ్ మైన్స్, రైట్? So I am here, don't fear. Let's go to the topic. Okay, first question. You can see the questions in the screen. First question ఇలా అడిగాడు. ఏం అడిగాడు చూడండి ఒకసారి. The type of mirrors used in headlights of vehicles. ఓకే, చూడండి అన్న, వెహికల్స్ హెడ్లైట్స్లో హెడ్లైట్లో ఉండేది పారాబోలిక్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, రైట్? నెక్స్ట్ అదే మనకి సైడ్ మిర్రర్లో ఉండేది కాన్వెక్స్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ concave mirror. Option A is the answer. Second question, virtual and erect image magnification is. So if the image formed by the mirror is virtual and erect, means the magnification is positive. Magnification is positive. So option B. If the image is inverted and real, then the magnification is negative. Next, third question, answer. Third question, the reaction in which heat is liberated called. If any chemical reaction heat is liberated, then the reaction is said to be exothermic reaction. If heat is absorbed in the reaction, then the reaction is said to be endothermic reaction. So here heat is liberated means released. So that's why the answer is exothermic reaction. Option B is the answer. Next, fourth question. The process of re-emission of observed light in all directions with different intensities by the atom or molecules is called. This is scattering definition. Fourth one, direct option A. Fifth question. What happens when you go on heating iron rod and a flame at high temperature? For the fifth question, see children, the textbook, 6th chapter, electromagnetic spectrum. 6th chapter, electromagnetic spectrum. After here it is given clearly, the question is, okay, here what is the question? When you heat an iron rod, some of heat energy is emitted as light. First it turns to red, then after it turns to orange, and after that it converted into yellow and blue. Then after, if the temperature is high enough, then it turns to white even. So that's why, so my answer is white. Okay, so what is the option here? White is option C. Fifth one, option C is the white, final temperature. Okay, at a high temperature. The next question, number 6. How many electrons can be occupied in an orbital? Okay, how many electrons can an orbital occupy? Means, see, some of the students have doubts. What is orbital and what is orbit? Orbit means the fixed, this nucleus, around the nucleus fixed shells are there. These shells are called orbits. These shells are called orbits. The first shell only S subshell is there. In the next cell S subshell is there and P also there. Okay, this P is nothing but Px, Py, Pz. Px, Py, Pz. The Px is orbital, Py is orbital, Pz is orbital. So each orbital occupy only 2 electrons, right? So that's why in S also S2, one S2 is there. The next 2S2 and 3p6 means each Px, Py, Pz are the orbitals. Okay, Px orbital, Py orbital, Pz orbital. Each one they occupy 2 electrons. Okay, so we know very well. So our option is 2. How many electrons can an orbital occupy?
Sixth option is option A. Next, seventh answer, the defect of vision as from the figure. Okay, so you can see the on the screen seventh question. Here the converging parallel rays converges before retina. So this defect is myopia. Option C is the answer. Next, eighth question. pH value of distilled water. Distilled water nature is not acidic, not basic, neutral. So that's why pH value is equals to 7. Seventh one option C. Ninth question. Least distance of distinct vision. So from the textbook directly it is 25 centimeters. Ninth question option C. Next to 10th question. Lens formula. First option is mirror formula. Second option is lens formula. 10th question. Option B is the answer. Next option C is that is the relation between focal length and radius of curvature of curved mirror. Next option D is lens maker's formula. Okay. Bit paper completed physical science. Okay. Let us go to the part A descriptive paper. Here the first question is write any two uses of bleaching powder, textbook question. And next second question, balance the following chemical equations. Okay, I am going to the second question, how to balance the chemical equations. Again once see here I am doing here C3H8 C3H8. What is this? This is here C3 methane, ethane, propane. Okay, propane plus O2 oxygen. Next CO2 carbon dioxide plus water H2O. This is the chemical equation. How to balance it? Okay. So after getting struggle, here we have to balance this total. Here carbons 3 only, but here carbon 1 carbon, hydrogens 8, hydrogens 2 only, 2 oxygens, but here 3 oxygens are there. Okay. Here how to balance the first carbons. How many carbons are there here? 3 carbons are there. So that's why C3H8 I am writing one more time here. CO2 plus H2O. Here 3 carbons are there. I am writing 3 here. Now carbons balanced. LHS 3 carbons, RHS 3 carbons. Next hydrogens are 8 are there. Hydrogens 8, so hydrogens 2 only. Then 4 2 ja 8. So 4 hydrogen, 4 water molecules. 4 2 ja 8. Right side 8 hydrogens. Left side also 8 hydrogens. Next 2 oxygens, but total 3 here, 2 oxygens, 3 2 ja 6 oxygens plus 4 10 oxygens. So that's why I have to write here 5. So once you check it, total it is balanced. Okay. Next go for the next question number. The second question B. Question is C6 H12 O6. Okay, so glucose molecule. Next ethanol C2H5OH plus CO2. Once try to balance the carbons first. Left side 6 carbons, right side only 2 carbons, here 1 carbon, 3 carbons. Okay, now try to balance the carbons and hydrogens also. Here hydrogens 12 are there. Hydrogens here 6, 5 plus 1 6. Here 12 means we should put 2 here. Then 12 hydrogens balanced, but 2 2 ja 4 carbons. Here only 1 carbon, total 5 carbons, but here 6 carbons. You have to take here 2. Carbons balanced, hydrogens balanced. What about oxygens? Oxygen 6 here, 2 oxygens and 2 to the 4 oxygens. Then oxygens also balanced. So this is our answer. This is the correct equation. Okay. Second question also finished. Third question, we have to write the materials required. First chapter lab activity, materials required. We stand, already we posted, we have done lab activity based on this first chapter lab activity. What are the required materials? We stand and meter scale, candle, next paper,
Next, matchbox, meter tape. Okay, so these are the materials required to perform the activity. Next, question number 4. How does ciliary muscles helps our eye? Okay, సో మన ఐకి సిలరీ మజిల్స్ ఎలాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ దిస్ ఈస్ 4th క్వశ్చన్. ciliary muscles will be ciliary muscles inside the eye wall. Ciliary muscles adjust the focal length of the eye lens. Okay, ciliary muscles adjust the focal length of the eye lens. How does ciliary muscles help our eye? So focal length will be changed, adjusted by the ciliary muscles only. These two are ciliary muscles. So should you know have the direct question also you can write. By changing the focal length of eye lens, then only at a time we can see the near object and far object. Near object, far object, because of changing focal length. Here this is nothing but accommodation of eye lens. Okay, you have to explain that. Next, 5th question is somewhat you need explanation. I will explain which. 5th question number 5. Question number 5. Third chapter and first chapter based on magnification and based on indicators based on acid bases salts. They are giving table based questions. Okay, here short question is given. 5th question. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి యాసిడ్ బేస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలాగా ఇండికేటర్స్ అంటే మనం వచ్చేసి చిన్న షార్ట్ కట్ కూడా అయితే చెప్పాను నేను. సో మీకు కూడా చెప్తున్నా చూడండి ఒకసారి. చిన్న షార్ట్ కట్, మనకి బార్ గురించి తెలియదు లేదు కదా. రైట్, మన తెలంగాణలో బార్ చాలా ఫేమస్, బిఆర్ బార్ అంటున్నాము. సో బార్ దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే బి అంటే బ్లూ లిట్మస్, బి మీన్స్ బ్లూ లిట్మస్, ఏ మీన్స్ యాసిడ్, ఆర్ మీన్స్ రెడ్ కలర్. ఓకే, B means blue, A means acid. చూడండి ఇక్కడ బ్లూ లిట్మస్ యాసిడ్లో డిప్ చేసినప్పుడు ఇట్ టర్న్స్ టు రెడ్. బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ టు రెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ ద యాసిడ్. యాసిడ్లో పెట్టినప్పుడు బ్లూ లిట్మస్ రెడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివర్స్. రెడ్ లిట్మస్ బేస్లో మనకి రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ వచ్చేసి బేస్లో బ్లూగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అది వైస్ వర్సా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం నాన్న. ఏబిసిఏటి సబ్స్టెన్స్, ఏ సబ్స్టెన్స్లో మనం వచ్చేసి బ్లూ లిట్మస్ తీసుకున్నాము, రెడ్ లిట్మస్ తీసుకున్నాము, నో చేంజ్ లేదు అంటే ఇది వచ్చేసి మనకు న్యూట్రల్ అవుతుంది. న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఆర్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్, న్యూట్రల్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ బిని టెస్ట్ చేద్దాం. బి సొల్యూషన్ వచ్చేసి కలర్ చేంజ్ చూస్తున్నాము. ఆ బ్లూ లిట్మస్లో రెడ్ అయింది చూడండి. బ్లూ లిట్మస్ రెడ్ అయిందంటే ఏంటి? బ్లూ లిట్మస్ రెడ్ అయిందంటే యాసిడ్లోనే కదా, బ్లూ లిట్మస్ యాసిడ్లోనే రెడ్ అవుతుంది. సో బి సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ యాసిడ్. ఇచ్చిన మన బి సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సి వచ్చేసి ఆపోజిట్గా బ్లూ అయింది కాబట్టి సి వచ్చేసి మనకు బేస్. ఇది బాగుంది. ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏమడిగారు చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ద న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ అమాంగ్ ఏబిసి. ఏబిసిలో న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఆన్సర్ ఏ సొల్యూషన్ ఈజ్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్. ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఐ నో వాట్ ఈస్ దిస్. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ సమ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఫినాప్థలిన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు సి సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఈ సి సొల్యూషన్ బేస్ అని మనం ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసినప్పుడు మనకు బేస్ ఫినాప్థలిన్ని బేస్కి యాడ్ చేస్తే అది పింక్ కలర్కి చేంజ్ చేస్తుంది. ఈ కలర్ చేంజ్ మనం రాయాలి. వెన్ ఫినాప్థలిన్ డ్రాప్స్ యాడెడ్ టు సి సొల్యూషన్ దెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ పింక్ కలర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 6th క్వశ్చన్. ఆల్ ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్. 6th క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్, రైట్? You don't get confused, very simple. Given, you should go like this. What is given, what we have to find, what is the formula, substitute, simplify, conclusion, problem solving steps. Okay, so first one is what is given.
క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు 6 cm is height of the object. So given height of the object HO is equal to 6 centimeters. Then next, placed at a distance of 30 centimeters. Object distance is equals to, as per sign conventions, minus 30 centimeters. Focal length is given minus 10 centimeters. Where we get image, at what distance we get image from the mirror means that is only image distance is question mark. What is given? Height of object given, object distance given, focal length given. What we have to find? We have to find here image distance and also nature of image. Nature of image. Nature and nature is nothing but characteristics of image also we have to write. Then next, what? Formula. What is the suitable formula for this? UVF. That is mirror formula. Okay. A mirror formula we have to write. Mirror formula is 1 by F is equals to 1 by U plus 1 by V. F value how much? Minus 10. U value minus 30. V we have to find. See children, here U value minus 30. Transpose minus 30 left side, then it becomes plus, negative fraction becomes positive fraction. Already here negative fraction is there, 1 by V. Here we have to convert into LCM method or converting into like fractions. Here denominator 30 is there, here 10 is there, so that's why I am converting into like fractions. Into 3 into 3, then 1 minus 1 3 ja 3, by denominators are same like terms, so that's why 30 like fractions. Okay, so now this is the step. Then 1 minus 3 minus 2 by 30 is equals to 1 by V. Then 2 1 ja 2 15 ja, we got minus 1 by 15 is equal to 1 by V. After cross multiplication or reciprocal, then you get minus 15 is equal to V. Then V is equals to minus 15 centimeter is the answer. This is image distance. So if you go through diagram, very simple diagram. See here, concave mirror, focal length already given 10 means center is at 20, object distance 30 means this is object placed beyond C. Then image we got between F and C, 20 and 10 and 20, midpoint is middle, we are getting 15, so we get inverted diminished image. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్ని బియాండ్ సి కేసు నుంచి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనము ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అండ్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఎలాగా? 10 20 అన్నప్పుడు మధ్యలో మనకు వచ్చి బియాండ్ సి కాబట్టి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కంపల్సరీ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి, సో 10 20కి మధ్యలో రావాలి. మనకు 15 వచ్చింది కరెక్ట్, మైనస్ వచ్చింది అది కూడా కరెక్ట్. మైనస్ అంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ సైడ్ వస్తుంది, రియల్ ఇమేజ్ అనమాట. ఓకే, దెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ నేచర్ we have to write here. What are the characteristics? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, మనకు ఇక్కడ ఫార్ములా కూడా వచ్చేసి హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. మీరు ఇక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా HI by HO is equals to minus V by U సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, మనకి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ మనకు హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కూడా హాఫ్ వస్తుంది. 6 సెంటీమీటర్స్ అయితే మనకు 3 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే హైట్ ఆఫ్ image also minus 3 centimeters you will get. Okay, from this what we can say means your characteristics, first image formed by the concave mirror is diminished, and next point is image formed between F and C, image formed between F and C. Next point is the image formed is real and inverted. These are the characteristics of the image formed by the concave mirror. Let us go to the next question.
Next, seventh question. Write an experiment to show the reaction of acids with metals with a neat label diagram means థర్డ్ చాప్టర్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ తెలుసు కదా మీకు, అది వచ్చేసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎయిత్ క్వశ్చన్, డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫర్ ద పొజిషన్స్ గివెన్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ అట్ సి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ ఆప్టిక్ సెంటర్. ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే రెగ్యులర్గా చేసే మిస్టేక్, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. అక్కడ లెన్స్ అడిగితే మిర్రర్ రాస్తారు, బాగా మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు రే డయాగ్రామ్స్. కాబట్టి చాలామంది 20% స్టూడెంట్స్ 20% మిస్టేక్ చేస్తారు, లెన్స్ అడిగితే మిర్రర్. యాక్చువల్గా మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్లో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫిగర్స్ లెన్స్ అడిగాడు, కాన్వెక్స్ లెన్స్ తట్టు. అక్కడ క్వశ్చన్ చదవగానే మనం అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ బియాండ్ సి అన్నాడు, ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఎట్ సి అన్నాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఎట్ సి అన్నప్పుడు మనం సి దగ్గర తీసుకుంటే మనకు సి దగ్గర వస్తుంది, ఇట్లా ప్యారలల్ రే తీసుకుంటాము, చేస్తాం, అంతా బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనం వచ్చేసి లెన్స్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, మీకు తెలుసు, బట్ చేసే మిస్టేక్ రెగ్యులర్గా యాజ్ ఏ టీచర్ మై సజెషన్ ఈస్ అండర్లైన్ వాట్ ఈస్ లెన్స్ గివెన్ ఆర్ మిర్రర్ గివెన్, అండర్లైన్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ టేక్ ద డిసిజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాడు. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ no two electrons in the same atom does not have same 4 quantum numbers. Okay, so you have to take one of the example and you can explain. Okay, so this is my paper analysis explanation, right? So ఎవరైతే న్యూ స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, మీకే యూస్ఫుల్. నాకు వచ్చేసి చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది, మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. ఓకే, మీ సపోర్ట్ తోటి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Raj Sari signing off.